ஓ, நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டீங்களா? சரி, கிளவுஸ் தான். நம்ம லாஸ்ட் டைம் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம்ல உங்களுக்கு? எல்லாமே நீங்கள் செக் இசிஜி கூட எடுத்தாச்சு. எவ்வளோ நாள் பிளான் பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்க? 10 days சொன்னீங்க. 1 வீக்கில் செட்டில் ஆச்சுன்னா ஓகே, ஒரு 10 weeks மேக்ஸிமம். வாய் காட்டுங்க, ஓப்பன் பண்ணு. கடிங்க. சரி, ஸ்கின்னும் எடுப்பேன். இல்லை அதே ரெடி பண்ணணும். தைலாம் வச்சா நல்லா இருக்காது ஃபேஸில். அதே அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவேன். உள்ளேருந்து எடுக்கணும், வெளியிலேருந்து எடுக்கணும். ரிங்கிள்ஸும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ இதில் அட்லீஸ்ட் ஒரு 70% 70% ஜாஸ்தி வந்துடும். 70% ஜாஸ்தி வரும் ஷுவராக. 90% வரும் நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். சரி, நீங்கள் ஓகே கூட போயிருங்க. எப்படியா இன்றைக்கி உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறேன் நான். நீங்கள் 9 o'clock சாப்பிட்ருக்கீங்கன்னா 3 or 4 o'clock நம்ம பண்ணலாம். இனி ஒன்றும் குடிக்காது. நோ வாட்டர், நத்திங். இனி ஃபாஸ்டிங்கில் இருங்க. அப்போ இன்றைக்கி எப்படியா பண்ணிடலாம். 8:30 சாப்பிட்டதோட சரி. ஓகே, ரைட். ஆமாம், ஒன்றுமே வேண்டாம். So we've got a patient here who's got a swelling on the right side of the face, as you can see. Earlier reports has come as a AV malformation. It's not a high flow lesion anyways. So it could be a variant of hemangioma, a variant of a lymphangioma or a neurofibroma. Anyway, whatever that is, we're going to be doing an excisional biopsy. We're going to be removing not the entire lesion, but we're going to be removing probably 80-90% of the lesion so that the face gets symmetrical. And we also want to make sure there's no much scar on the outside. So we're planning to give her a scar in the nasolabial groove, maybe one scar that's going to be a few inches long, 3 or 4, and if possible also work from inside the mouth and to correct this tumor asymmetry. Hello, here we are in the pre-med room with a patient of us. We can see she has got a soft tissue mass which is extending from the infraorbital region to the inferior border of the mandible. It's most likely hemangioma. The reason that is vascular malformations which is happening. The recent MRI shows it's a low flow venous lymphatic malformations. She has undergone some Siddha treatment, some homeopathic treatment, but nothing worked for her. So we are going to do the surgical excision of hemangioma under general anesthesia for her. So it will take about an hour. We'll be shifting the patient soon. Thank you. இதில் ஆக்சிஜன் வரும் என்ன சார்? ஃப்ரெண்டில் she has got a hemangioma over the right side of the face. Today is the second post-operative day of this lady. She had suspected neurofibroma on the right side of her cheek. So we have done excisional biopsy via extraoral approach.
And as you can see here, there is little bit of swelling over the operated side around the right eye, and there is yellowish discoloration which is noted in the lower region. It's just the herniating fat there, nothing to be worried about, and the pressure pack is intact. What are you eating? Today I had 2 idlis. 2 idlis. So she's on semi-solid soft diet, and give her more and of water. Okay, more and more water. Okay, she should walk around. She should not be lying down all the time. She should walk around. Okay. Any other problem you have? She said there is some kind of pain. Okay, where? In the back of the Neck. Okay. See. விரல்ல ஊறுற மாதிரி இருக்கு. Okay. She says something is itching. Itching. So it's all because of healing, nothing to be worried about. And the pain is because of 2 things. One is during the surgery we have given anesthesia like that, we have mobilized the neck. That's one thing. Second thing is she's lying down all the time. No, she had some walk. In the corridor she had some walk, and here also she had some walk. Okay, then it is normal, nothing to be worried about. Everything is fine, so nothing to be worried about the eye as such. Okay.